హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ వెజ్ మంచూరియా. ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 1 కప్ క్యాబేజ్, 1 కప్ క్యారెట్, 1/2 కప్ క్యాప్సికమ్, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా, 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్, టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, రెడ్ ఫుడ్ కలర్, టేస్టింగ్ సాల్ట్, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్. ఈ రెసిపీకి ఎలా చేయాలో మీకు చెప్తానండి, ఒకసారి చూడండి. ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ వేసుకుందాం. సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ వేసుకోవాలి. చాలా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. 3 టేబుల్ స్పూన్ మైదా వేయాలి. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేస్తున్నానండి, ఇది ఆప్షనల్. కొంచెం రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను, ఇది కూడా ఆప్షనల్. కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేస్తున్నాను. నా హ్యాండ్స్ ముందుగా శానిటైజ్ చేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేయకూడదండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో క్యాబేజ్, క్యారెట్, క్యాప్సికంలో వాటర్ ఉంటుంది కనుక ఇంట్లో వాటర్ వేయనక్కర్లేదు. ఈ కలుపుకున్న తర్వాత కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉండాలండి. దీన్ని చిన్న బాల్స్గా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా చిన్నగా బాల్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఈ సైజులో చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మంచూరియా బాల్స్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలండి. ఒక్కొక్కటే వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మంచూరియా బాల్స్ని ఎక్కువగా చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో 1 వీక్ వరకు స్టోర్ అయి ఉంటాయచ్చండి, బాగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ మంచూరియా బాల్స్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయండి. ఇవి ఫ్రై అయిపోయి రెడీగా ఉన్నాయి. వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ పెట్టుకొని దీంట్లో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. దీంట్లో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ వేసుకోవాలి. దీంట్లో గార్లిక్ వేసుకోవాలి, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గార్లిక్. చిల్లీ వేసుకోవాలి, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్.
క్యాప్సికమ్ పీసెస్ వేసుకోవాలండి ఇందులో. కొంచెం టమాటో సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, ఇప్పుడు దీంట్లో 1/2 టీ స్పూన్ కార్న్ఫ్లవర్ కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మంచూరియా బాల్స్ని ఇందులో వేసుకోవాలండి. కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఇవి రెడీ అయిపోయినాయి. మంచూరియా బాల్స్ రెడీ అయిపోయినాయండి. వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. దీన్ని కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్తో గార్నిష్ చేద్దామండి. ఈ మంచూరియా బాల్స్ని నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్తో కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఇది చాలా ఈజీ రెసిపీ, మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీని. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ ఒక మంచి రెసిపీతో, హెల్దీ రెసిపీ, టేస్టీ రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తానండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.